ஒரு ஆனஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்கலாமா? நீங்க நியூஸ்ல வோட், கேண்டிடேட், மெஜாரிட்டி, எக்ஸிட் போல் கேக்குறீங்க. ஆனா அதோட எக்ஸாக்ட் மீனிங் எல்லாம் ஃபுல்லா புரியுதா? இல்ல ஜஸ்ட் கேட்டு விட்டுட்டீங்களா? இதுதான் ப்ராப்ளம். நிறைய பேருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும். ஆனா எலெக்ஷன் மாதிரி ரியல் லைஃப் டாபிக்ஸ் வந்தா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாங்க. பட் இமேஜின் பண்ணுங்க, அடுத்த எலெக்ஷன் நியூஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வேர்டையும் கிளியரா புரிஞ்சா எப்படி இருக்கும்? இந்த வீடியோல நான் 50 முக்கியமான எலெக்ஷன் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் சூப்பர் சிம்பிள் தமிழ் பிளஸ் இங்கிலீஷ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். எக்ஸாம்பிள் உடன் ஈஸியா நினைவில் நிக்கிற மாதிரி. சோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். எலெக்ஷன், தேர்தல். People participate in the election to choose their leaders. Vote, வாக்களி. Citizens vote to select the best candidate for their area. Voter, வாக்காளர். Every voter should use their right responsibly. Candidate, வேட்பாளர். The candidate visited many places and spoke to people. Party, அரசியல் கட்சி. The party announced new plans for development. Leader, தலைவர். The leader inspired people with his speech. Campaign, தேர்தல் பிரச்சாரம். The campaign started with a big public meeting. Manifesto, தேர்தல் அறிக்கை. The manifesto includes promises for education and jobs. Promise, வாக்குறுதி. The leader made many promises during the campaign. Speech, உரை. The speech attracted a large crowd of people. Rally, பொதுக்கூட்டம். Thousands of people attended the rally yesterday. Polling booth, வாக்களிக்கும் இடம். Voters went early to the polling booth to cast their votes. Ballot, வாக்குச்சீட்டு. In the past, people used ballot papers to vote. EVM, மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம். Now, EVM machines are used for quick counting. Polling day, வாக்குப்பதிவு நாள். Polling day is declared as a public holiday. Counting, வாக்கு எண்ணிக்கை. Counting of votes begins after polling is completed. Result, முடிவு. The result was announced after a long counting process. Winner, வெற்றியாளர். The winner thanked all the voters for their support. Majority, பெரும்பான்மை. The party won with a clear majority in the election. Opposition, எதிர்க்கட்சி. The opposition questioned the government decisions. Alliance, கூட்டணி. Two major parties formed an alliance to win the election. Constituency, தொகுதி. Each constituency elects one representative. Nomination, வேட்புமனு. The candidate filed nomination on the last day. Eligibility, தகுதி. You must check your eligibility before voting. Disqualification, தகுதி நீக்கம். He faced disqualification due to rule violation. Electorate, வாக்காளர்கள் குழு. The electorate in this area is very large. Canvassing, வீடு வீடாக வாக்கு கேட்பது. Party members are canvassing in every street. Slogan, கோஷம். The slogan was simple and easy to remember. Debate, விவாதம். Leaders participated in a live TV debate. Agenda, திட்டம். The party agenda focuses on development and jobs. Code of conduct, நடத்தை விதிமுறை. All parties must follow the code of conduct strictly. Election Commission, தேர்தல் ஆணையம். The Election Commission ensures fair elections. Observer, கண்காணிப்பாளர். An observer was appointed to monitor the process. Polling officer, வாக்குப்பதிவு அதிகாரி. The polling officer checked voter ID carefully. Booth agent, கட்சி முகவர். The booth agent verifies voter details at the booth. Exit poll, வெளியேறும் கருத்துக் கணிப்பு. Exit polls give an idea about the election result. Opinion poll, கருத்துக் கணிப்பு. Opinion polls are conducted before elections. Swing, வாக்கு மாற்றம். There was a big swing in votes this year. Margin, வித்தியாசம். The candidate won with a very small margin. Turnout, வாக்குப்பதிவு சதவீதம். The voter turnout increased compared to last election. Democracy, ஜனநாயகம். Democracy gives people the power to choose leaders. Governance, ஆட்சி. Good governance improves people's lives. Minister, அமைச்சர். He was selected as a minister after the election. Chief Minister, முதலமைச்சர். The chief minister
announced new welfare schemes. Cabinet அமைச்சரவை. The cabinet discussed important policies. Legislation, சட்டம் இயற்றுதல். The government passed new legislation for development. Secularism, மதச்சார்பின்மை. Secularism ensures equality among all religions. Federalism, கூட்டாட்சி. Federalism divides power between central and state governments. Bureaucracy, நிர்வாக அமைப்பு. Bureaucracy helps in implementing government policies. Public opinion, பொதுமக்கள் கருத்து. Public opinion plays a key role in elections